வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஸ்டடி ஸ்பாட். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ். அதாவது நமக்கு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டா அந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுன்றதை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வழக்கம் போல் ரெண்டு ஹெட்டர் ஃபைலையும் கொடுத்துருங்க. /include stdio.h /include conio.h கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு void main. ஓகே, இப்போ ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மேட்ரிக்ஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே இன்டீஜர் வேல்யூஸ் தான். ஸோ இன்டீஜர்னே கொடுத்துக்கலாம். ரோக்கு ஆறுன்னும் காலம்க்கு சின்னும் ஃபர் லூப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஐஜேகேன்னு 3 கொடுக்க போகிறேங்க. அண்ட் தென் ஏ மேட்ரிக்ஸ் 50 கொடுக்கலாம். கமா பி மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் தென் மல்டிப்ளைட் மேட்ரிக்ஸை எம்னு வச்சுக்கிறேன். செமிகாலம் ஃபைனலாக. நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்க்ரீன். ஓகே, இப்போ நமக்கு ரோஸோட வேல்யூவும் காலமோட வேல்யூவும் நமக்கு தெரியணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோவோட வேல்யூவை வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு printf யூஸ் பண்ணிக்கலாம். /n enter the row value. செமிகாலம். scanf %d %r. ஓகே, நெக்ஸ்ட் காலம். /n enter the column value. இப்போ scanf %d comma %c செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போ ரோவோட வேல்யூவும் காலமோட வேல்யூவும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் வாங்கிக்கணும். ஸோ அதுக்காக திரும்பவும் printf யூஸ் பண்ணலாம். enter the first matrix. ஓகே, ஃபைனலாக செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணணும். I equal to 1, I is less than or equal to or I plus plus. திரும்பவும் அடுத்த ஃபர் லூப் j is equal to 1, j is less than or equal to column
j plus plus ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ printf /n enter element a %d I, j. Next scanf %d, a ij. ஃபார் லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணணும். printf enter the second matrix. இப்போ for loop யூஸ் பண்ணுங்க. I equal to 1, I is less than or equal to or I plus plus, திரும்பவும் for loop j equal to 1, j is less than or equal to c, j plus plus. ஓகே, ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. திரும்பவும் printf enter element b %d I, j semicolon scanf %d, b ij செமிகோலன் ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக நான் திரும்பவும் for loop யூஸ் பண்ணுறேன். for I equal to 1, I is less than or equal to or I plus plus, திரும்பவும் for loop j equal to 1, j is less than or equal to c, j plus plus. ஓகே, இப்போ m மேட்ரிக்ஸ் m of ij equal to 0. ஃபஸ்ட் இதை டிக்ளேர் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் தென் திருப்பியும் அடுத்த for loop போடுங்க. k equal to 1, k is less than or equal to c, k plus plus.
ஓகே, இப்போ ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. m of ij equal to m of ij plus a of ik into b of kj. ஓகே, செமிகாலம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து m of ij equal to m of ij plus a of ik into b of kj இப்படியும் எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா m of ij plus equal to a of ik star b of kj அப்படியும் எழுதலாம். ரெண்டுத்துக்குமே சேம் மீனிங் தான். இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து mij ஈக்குவல் டு mij ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ற மாதிரி தான் நமக்கு கால்குலேட் ஆகும். ஸோ நம்ம இப்படியே கொடுத்துக்கலாம். ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அதை ஃபைனலாக பிரிண்ட் பண்ணணும். The multiple matrix is அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். செமிகாலம் விட்டுருங்க ஃபைனலாக. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் லூப். I equal to 1, I is less than or equal to r, I plus plus. திருப்பி அடுத்த for loop. J equal to 1, J is less than or equal to C, J plus plus. இப்போ printf யூஸ் பண்ணுங்க. %d ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் விடுங்க, கமா m மேட்ரிக்ஸ் இந்த இடத்துல I, இந்த இடத்துல J, செமிகாலம். இப்போ if J is double equal to C, ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. printf /n ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துக்கோங்க, செமிகாலம். ஓகே, ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபைனலாக கெட் கேரக்டர், ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கான ப்ரோக்ராம். இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கம்பைல் பண்ணி பார்க்கலாம். 0 எரர்ஸ் 0 வார்னிங் வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணலாம். 1 எரர் காட்டுது. இந்த இடத்துல பாருங்கள், நம்ம printfல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், எஃப் விட்டுட்ருக்கோம், அதனால தான் எரர் காட்டுது. அடுத்து இன்னொரு எரர் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஸ்கேன்எஃப்ல ஆம்பர்சன்ட் கொடுக்க மறந்துட்டு பாருங்கள். ரன் பண்ணுறேன். 2 தரேன், காலம்ஸும் 2 தரேன். 2 3 4 5
7, 5, 3, 9. Okay, the multiplication matrix is 23, 37, 43, 65. பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், குவைட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.